Dear children, so now let us recall the chapter once again. That is, today we are already discussed about what is the development of embryo. For in which what is the embryo. ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കിയത് എന്താണ് embryo എന്നായിരുന്നു. Okay, the zygote divides repeatedly to give rise to a ball of cells. Zygote അതിന് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ബോൾ ഓഫ് സെൽസ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദ സെൽസ് ബിഗിൻ ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ദാറ്റ് ഡെവലപ്പ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ടിഷ്യൂസ് ആൻഡ് ഓർഗൻസ് ഓഫ് ദ ബോഡി. ദിസ് ഡെവലപ്പിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ഈസ് കോൾഡ് എംബ്രിയോ. അതായത് ദി സൈഗോട്ട് അണ്ടർഗോ റിപ്പീറ്റഡ് ഡിവിഷൻ ആൻഡ് ടു ഫോം ടിഷ്യൂസ് ആൻഡ് ഓർഗൻസ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ദിസ് ഡെവലപ്പിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ഈസ് കോൾഡ് എംബ്രിയോ. ആ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ബോഡിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എംബ്രിയോ. Then we are discussing about this picture. Okay, then we are discussing this embryo development using this picture. പിന്നീട് നമ്മൾ ഈ പിക്ചർ വെച്ചിട്ട് എംബ്രിയോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. That is the production of ova taking place within the ovary and ovulation taking place and the further growth of this further growth of the zygote taking place within the fallopian tube, and this zygote divides repeatedly and to form embryo. This is the different stages of embryo, and after attaining a particular growth, this embryo fall into the wall of the uterus, and further the development of the uterus taking place within further development of embryo taking place within this uterus. Okay, and within this uterus this embryo is further developed into the stage that is fetus. Okay, again we are discussed about what is fetus. When this embryo attaining a particular growth and having the body parts such as hands, legs, head, eyes, etc., then the embryo bearing all the body parts are called fetus. Okay, the body parts bearing or the body parts developing embryo is called fetus. The stage of embryo having all the body parts called as fetus. Then we are discussing about this picture. This is the uterus, and the fetus is existing within the uterus. After a particular period, this uterus releases this fetus into the out from the mother body. Okay, again we are discussing about the embryo development in birds. Okay, that is the terms viviparous and oviparous. Okay, birdsil എങ്ങനെയാണ് embryo development നടക്കുന്നതെന്നാണ്. Like animals, internal fertilization is also taking place, but after fertilization the egg or the zygote is released from the mother body, and the further development taking place outside the mother body. That is the peculiarity of the birds. Okay, then again we are discussing about the steps. ഓക്കെ, പിന്നീട് നമ്മൾ ആ സ്റ്റെപ്സാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. എന്താണ്, ആദ്യം മദർ ബോഡിയുടെ അകത്ത് വെച്ചിട്ട് എഗ്ഗിൻ്റെയും സ്പേമിൻ്റെയും ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റേർണലി. ദെൻ സൈഗോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും, റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. അത് ഓവിഡക്റ്റിലൂടെ താഴത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. ആ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് ഒരുപാട് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കവറിങ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനെയാണ് ഷെൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഔട്ടറിൽ ഹാർഡായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഔട്ടർ ഷെല്ല് ഫോം ചെയ്യും. അതിനുശേഷം അത് എഗ്ഗ് ലേ ചെയ്യും. പിന്നീട് മദർ സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാംത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ആ എഗ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ആഫ്റ്റർ പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രോത്തിന് ശേഷം എഗ്ഗ് ഹാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ചിക്സ് ഉണ്ടാവും. ദെൻ വി ആർ ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് വിവിപാരസ് ആൻഡ് ഒവിപാരസ് ആനിമൽസ്. എന്താണ് ഈ രണ്ട് ടേംസും മീൻ ചെയ്യുന്നത്? ഓക്കെ, ദ എഗ് ലേയിങ് ആനിമൽസ് ആർ കോൾഡ് oviparous animals, and give birth to young ones. Which kind of animals are called oviparous animals? And also we discussed about some of the examples. Okay, and again young ones to adult. Then we are discussing about the metamorphosis. Okay, what is metamorphosis? If the larval stage is entirely different from the adult stage, okay, adult in appearance അഡൾട്ടിൽ നിന്നും entirely different ആണ് അതിൻ്റെ ലാർവ എങ്കിൽ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? മെറ്റമോർഫോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. That is a drastic change, or the drastic differences is existing between the larva and the adult. Then the development is metamorphosis. അവിടെ മെറ്റമോർഫോസിസ് ആണ് നടക്കുന്നത്. For example, in the case of silkworm and frog, we can see this metamorphosis. Okay, because their larva is entirely different from the adult. Okay, in humans metamorphosis is not present, because in humans the fetus is almost similar in appearance of the adult. Okay, then we are finally discussing the lower type of reproduction, that is
sexual reproduction. Okay, that is we know അതായത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്താണെന്നാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ നോക്കിയത്. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ? അതായത് ഒരു സിംഗിൾ പാരൻറ്റ് മാത്രം ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷനാണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ. ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ദർ ഈസ് ദ ഓൺലി ദ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ പാരൻറ്റ്. In sexual reproduction there is the involvement of two parents. Okay, is usually found in lower forms of organisms. We have discussed two type of asexual reproduction. First is budding seen in hydra, then binary fission is seen in amoeba. Okay, then we are discussing the stages of budding in amoeba. First is a bulging is formed. This bulging is called a bud. Then this bulging is began to grow, and after a particular attaining a particular growth, it become detached from the parent body and become a young hydra. Okay, and finally we are discussing about the binary fission in amoeba. Amoeba is the first the nuclear division is taking place, and this nuclear division followed by cytoplasmic division or cell division. Okay, this nucleus is first is divided into two, then the followed by cell division and become two amoeba. This is the picture showing binary fission. So this is the nutshell of our today's class. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു നട്ട്ഷെൽ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ദ ക്ലാസ് അറ്റ് എ ഗ്ലാൻസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഇന്ന് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും പ്ലീസ് ഷെയർ വിത്ത് മീ. നിങ്ങൾക്ക് ഞാനുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് us wind up this session. Thank you all.